Фирма MIC Industries. Строительные комплексы АБМ. Заводы на колесах. Фирма MIC Industries проводит тихую революцию в строительстве. Началом послужила уникальная концепция автоматизированного строительного комплекса или завода на колесах, выпускающего стальные и алюминиевые панели для монтажа зданий и перекрытий непосредственно на стройплощадке. Автоматизированные строительные комплексы фирмы, сокращенно АБМ, дают возможность проектировать и возводить в пределах суток безопорные здания, сооружения и перекрытия. Заказчики во всем мире на опыте убедились в способности систем АБМ обеспечивать строительство сооружений практически неограниченных по целевым назначениям намного быстрее и экономичнее, чем прежде. Благодаря исключительной подвижности и маневренности систем АБМ их можно доставлять на стройплощадки в любом регионе мира. Такую систему монтируют на прочном прицепе и затем буксируют по шоссе, либо перевозят по воздуху в самые отдаленные уголки земли. Установленная на стройплощадке система АБМ резко ускоряет темпы строительства. При наличии такой системы бригада из 7-12 строителей в состоянии за сутки изготовить и смонтировать здание площадью до 1500 квадратных метров. Система АБМ значительно удешевляет строительство. С их помощью практически ликвидируются все предварительные издержки, резко снижаются расходы на рабочую силу и стройматериалы, сокращаются сроки строительства. При возведении зданий по методу АБМ не требуется упаковочных материалов, отсутствуют затраты на транспорт и изготовление отдельных блоков, и поэтому стоимость работ по этому методу гораздо ниже, чем при традиционных или индустриальных методах строительства. И самое главное, сооружения по этой системе возводятся без опорных конструкций, балок, колонн и фер. Далее, благодаря особым швам, сохраняющим водонепроницаемость на весь срок службы здания, а также выполнению зданий из стойких к коррозии оцинкованных панелей с лакокрасочным покрытием, такие здания нуждаются лишь в минимальном уходе. Наконец, система АБМ допускает бесконечное разнообразие проектных решений, позволяя сооружать здания для самых различных целей. Даже по окончанию строительства такие здания можно достраивать и изменять в соответствии с меняющимися потребностями. Их можно даже разбирать, перевозить в другое место и снова собирать. 3 различные модели заводов на колесах – MIC-120, MIC-160 и MIC-240 обеспечивают выпуск стальных панелей разнообразных профилей и размерностей в зависимости от проектных и конструктивных требований. Вот как они действуют на типичной стройплощадке. По окончании планировки и укладки фундамента в дело вступает завод на колесах. На первом этапе в систему загружается катушка оцинкованной стальной или алюминиевой ленты, пригодных для строительства марок. Лента подается в панелеформовочную машину и пропускается через катки, превращая плоский лист в гофрированные панели заданной формы. Автоматический ограничитель обеспечивает точную размерность панелей при нарезке на листы заданной длины с помощью гильотинных ножниц. Панели прямого профиля подаются затем в гибочную машину. Используя запатентованную технологию АБМ для гофрирования и изгибания стальной ленты, получают арочные панели от 4 до 40 метров в диаметре. Затем автоматическая забортовочная машина фирмы MIC сшивает эти панели, образуя водонепроницаемые швы. После сшивания готовую панельную секцию можно поднять вручную, либо установить на нужное место с помощью гидравлического подъемного крана. Каждая новая секция присоединяется к соседней с помощью той же забортовочной машины. Здание получается полностью водонепроницаемым. Не нужно сварки, клепки, заболтовки и герметизации. Вновь изготовленные арочные панели привариваются к фундаменту. Теперь можно, подогнав по размеру, вставить торцевые стенки и двери. Прорези для дверей, окон и вентиляционных желобов несложно предусмотреть в любом проекте зданий по системе АБМ. На последнем этапе работ здание закрепляют заливкой бетона в надземную часть фундамента. Завод на колесах АБМ изготавливает также внутренние перегородки помещений, которые легко устанавливаются внутри здания. В состав системы АБМ включен широкий ассортимент наносимых распылением изоляционных и других покрытий из уретана, минеральной ваты, стекловолокна и различных целлюлоз, а также зонолита, уникальной системы пожарозащитных соединений.
В составе проектов АБМ имеются все необходимые конструктивные детали – двери, окна и зенитные фонари, а также инженерные сети, электроснабжение, водопровод, мусоропровод и кабельные разводки переменного тока. По индивидуальному желанию в комплект включаются вентиляторы, кондиционеры и установки микроклимата. В составе системы АБМ заказчикам предлагается полный набор услуг по проектированию и инженерному оформлению зданий, который постоянно расширяется за счет новых проектных и компоновочных решений. Одной из таких услуг является проектирование на основе САПР, структурный анализ и инженерное обеспечение строительства. Короче говоря, с помощью системы АБМ заказчик реализует весь комплекс работ от проекта до готового сооружения более быстро и с меньшими затратами, чем при любом традиционном или промышленном методе строительства. Недаром заказчики в 28 странах, в том числе и в Советском Союзе, для удовлетворения своих разнообразных строительных потребностей избрали именно систему АБМ. Простота и экономичность системы АБМ завоевали признание у многих подрядных фирм, которые воочию убедились, что возведенные по этой системе здания идеально пригодны для оптовых баз, торговых центров, рынков и галерей с аттракционами. Хорошо зарекомендовали себя эти здания и в промышленном строительстве, где их используют под самые различные типы сооружений – склады, гаражи, мастерские и даже нефтеперерабатывающие заводы. Благодаря своему разнообразию сооружения по системе АБМ широко используются и для целей обороны, прежде всего под защищенные укрытия для самолетов, подземные взлетно-посадочные полосы и гаражи военной техники, а также склады боеприпасов, бункеры, казармы и полевые госпитали. В ходе операции «Буря в пустыне» сооружения по системе АБМ широко применяли как войска США, так и вооруженные силы коалиции. В области строительства общественных зданий заводы на колесах проявили себя эффективнейшим средством возведения школ, больниц, поликлиник, религиозно-культовых сооружений и исправительно-трудовых учреждений, а также спортивных залов, крытых бассейнов и других сооружений соцкультбыта. Не менее эффективными оказались эти системы и в жилищном строительстве, при возведении недорогих жилищ, дачных коттеджей и сооружений для парков и зон отдыха. Применение систем АБМ в Советском Союзе позволит как государственным, так и частным организациям более успешно создавать предприятия для хранения, переработки и доставки сельскохозяйственной продукции, а также длительного хранения скоропортящихся продуктов с целью в достатке обеспечить дефицитные ныне продукты продовольствия. В жизненно важной области борьбы с последствиями катастроф, где от оперативности мер зависит множество жизней, системы АБМ дают ценнейшую возможность экстренного обустройства людей в прочных, защищенных от непогоды зданиях, взамен палаток и прочих временных сооружений, где быстро и с минимальными затратами также размещают госпитали, продовольственные склады, различные распределительные пункты. Итак, вы увидели, каким образом автоматизированный строительный комплекс фирмы C.F.U Industries произвел революцию в строительстве. Его необъятная сфера применения ежедневно привлекает все новых и новых заказчиков. И не мудрено. Таких преимуществ не дает никакой другой метод. Фирма C.F.U Industries начала свою деятельность с простой, но новаторской по сути концепции в строительстве. Создать завод на колесах, который сочетает исключительную мобильность с экономичностью, простотой эксплуатации и разнообразием, то есть способностью создавать практически любые блоки и сооружения, из которых за сутки можно смонтировать целое здание, а затем, по мере надобности, легко и оперативно видоизменять его в зависимости от изменившихся потребностей. Концепция системы АБМ проста. Единый комплекс машин для изготовления и монтажа из стальных панелей, зданий и перекрытий, непосредственно на стройплощадке и всего за один день. И ежедневно все больше и больше заказчиков делают для себя одно простое открытие. АБМ – это система в духе нашего времени. If one day is the preferred schedule for the high-quality, economical metal structures you need, then we'd like 5 minutes to tell you about the automatic building machine system from MIC Industries, Incorporated.
The ABM system is a mobile factory that goes to any construction site where you can drive a truck, fly a helicopter, or land a C-130. On site, your ABM system transforms pre-painted galvanized steel coil into curved or straight panels to construct any type of metal structure you need. K-span, Econospan, and Superspan models of our ABM system produce panels in a variety of profiles, in a range of gauges, to meet any structural requirement. Panels are seamed together with no welding, sealants, bolts, or rivets. ABM system buildings require no trusses or support beams. Construction is easy.
K13 spray on thermal and acoustical insulation. K13FC, an attractive and versatile acoustical treatment. Cell bar sound reduction for wall partitions. And Protect 13 durable protective coating for materials subject to physical abuse. ICC products can be tailored to meet project needs and requirements with a variety of benefits for the building owner, architect, and contractor. A complete spray on cellulose system that offers economy, acoustics, thermal savings, fire resistance, and a lot more. K13 utilizes chemically treated natural cellulose fibers that absorb sound, resist fire, insulate, help control condensation and corrosion, and while doing all this, be attractive, durable, and easy to maintain. Hundreds of millions of square feet of K13 are now in projects throughout the world. The interlacing of hollow and elastic cellulose fibers are the key to versatility for K13. It is non-toxic, and K13 contains no asbestos, fiberglass, or other mineral fibers. K13 can be installed on a variety of substrate materials, including glass, urethane, styrofoam, wood, metal, and concrete. Applications of K13 can be from 3/4 up to 4 inches in thickness without mechanical support and provides insulation R values from 3 to over 16. K13 is economical to use. In some cases, it can be applied at 1/6 the cost of the nearest alternative. K13 offers you superior performance in the areas of acoustic, thermal, lighting, and condensation control. K13 possesses a superior ability to absorb sound. Up to 90% of reflected sound can be absorbed by K13's resilient fibers. Application possibilities of K13 to control sound are almost unlimited. The University of San Francisco had K13 applied to surfaces in their pool, gymnasium, and workout facilities. The facilities put K13 to a stiff test by reducing the sounds of constant activity to a pleasant level. A railroad loading facility in Lodi, California was creating so much noise when unloading grain that it disturbed nearby neighborhoods. The owner of the facility, General Mills, studied the problem and discovered that most of the noise was coming from inside of the facility. K13 was applied to the walls and ceiling of the facility, which eliminated the noise problems. Northwest Baptist Church in North Glen, Colorado relies on K13 to ensure quiet serenity and an attractive appearance in their geodesic dome sanctuary. K13 was selected to correct existing sound problems in the sanctuary. The church membership was impressed with the significant acoustical improvement provided by K13. When asked about the acoustical properties of K13, Mr. Mike Steckzo said, "The K13 most certainly did improve the acoustical qualities of this particular building. When we first purchased this building, and we came in here, it was just nothing more than an empty warehouse. It was like a humongous echo chamber. People could stand in one corner of the building and two people talking, you could hear their voices echo throughout the whole building. We have transportation is going to be in here where they're using a lot of impact wrenches, and maintenance is going to be in here where we're using a lot of power tools. The echoing problem would have been something that would be impossible to deal with. Since the K13's been installed, it's just amazing how much quieter the building is. It just doesn't echo like it did before. Would you use K13 again? This is our first experience with using K13. And I most certainly would recommend it because I'm satisfied with what I've seen. For movie and television studios, effective acoustical control is a must, as Aaron Mackey, president of the Intercommunity Cable Regulatory Commission, explains. We recently moved into a new studio facility that had been a photography studio. In order to convert the facility to a video production studio, we had to find a way to eliminate the massive sound reflection.
difference a week makes. K13 in black was applied to the walls and ceiling at a thickness of only 1.5 inches. We're all amazed with the remarkable difference. K13 does everything it promises and more. Lighting Services Incorporated of Denver, Colorado leases over 30,000 square feet of studio space for movie production and television commercials. 2 inches of gray K13 was applied to the 90 by 160 by 30-foot high soundstage for several key reasons. First, sound within the vast studio area had to be reduced. Secondly, sound transfer from outside to within the studio area also had to be eliminated. And thirdly, reverberation within the studio had to be completely controlled. With K13, these objectives were easily accomplished, and the selection of the gray color keeps down unwanted light reflections while filming. The ceiling and walls of a smaller insert stage were also sprayed with 2 inches of gray K13. Although adjacent to each other, separate productions can be in progress simultaneously because of K13's superior acoustical qualities. The one-pass spray-on method of application minimizes the disruption of work areas. In fact, while K13 is being installed in a renovation project, normal work operations can usually continue. In Fremont, California, employees and management at Bourbon's Distribution Center were plagued with unsatisfactory acoustical conditions. The noise from machinery and conveyors reverberating within the building created so much noise that the public address system could not be heard. K13 was applied, and an immediate improvement in acoustics was noticed by all. Bob Zukoski, division manager at the location, was delighted with the changes. He said employees could now easily hear the plant PA system. In addition, light levels in the mezzanine conveyor area were much higher, and employees were very pleased with the improved working conditions K13 made. K13 offers customers significant thermal advantages by reducing air infiltration, saving money on heating and cooling equipment, and operational costs. And I think this particular application is better for us in as much as it makes the building a lot tighter. It seals it up. There's a lot of cracks and crevices in this building because it never really was designed to be heated. It was designed as a warehouse. Being a hollow fibered cellulose product, K13 insulates by creating dead air space between fibers as well as within them. Because it is sprayed on, K13 fills cracks, crevices, holes, and voids to form a monolithic coating. K13 is a useful thermal application for parking garages and other similar structures. At the Antlers Doubletree Hotel parking garage in Colorado Springs, Colorado, light gray K13 was applied to the concrete deck for insulation, lighting, and acoustic control, and to meet code requirements. Other similar applications include the Carousel Mall in Syracuse, New York, Orlando International Airport in Orlando, Florida, and the Galleria in New Orleans, Louisiana. We went through a summer after the K13 was applied, and it was amazing how cool this building actually stayed. Even with the doors open, there was a lot of heat blowing in through the building because we had quite a few days that were in excess of 90 degrees, close to 100 degrees. So that leads me to believe that we're going to have the same experience when winter comes. I'm sure it's going to save us a lot of money with heat. Even in unconditioned areas, an application of K13 can provide a more comfortable environment for workers and increase the shelf life of temperature-sensitive products. K13 has its place in sports facilities, too. Practice rinks for professional ice hockey, indoor tennis facilities, local school gymnasiums, and Major League sports arenas all utilize the advantages of K13. The architectural firm of Helmuth, Obata, and Kassebaum Sports Facilities Group specified K13 to be applied to extensive enclosed areas in the Florida Suncoast Dome in St. Petersburg, Comiskey Park, home of the Chicago White Sox, Joe Robbie Stadium, home of the Miami Dolphins, and the new Baltimore Stadium in Baltimore, Maryland, home of the Baltimore Orioles. Energy savings, however, are not limited to large applications.
Mr. Jock Miller, co-owner of the Coast to Coast store in Oakdale, California, was asked about K13 applied to his store. We're very happy with this product. It was sprayed on. They sprayed it on 4 inches thick, and it was done by Brunk Insulation here in Oakdale. And we've used this product before. When we first started to check into building our new building here, we considered things like batting and things like that, but as we looked around at the really cost savings of the insulation we chose from Brunk, it turned out to be more economical in the long run, and we're very pleased with this product. As far as the noise factors, it cuts down the noise very nicely. Things that you probably would normally hear, like planes or even traffic outside, it's cut that down quite immensely, and it's very nice. Keeps the building real quiet. We found that the K13 would actually hold in more energy, better efficient as far as saving the heat and cool inside. As far as running our heaters and air conditioners, it's really saved a lot of money. When people are running air conditioners around town, we don't have to turn ours on yet, and it is nice. K13 provides wall and ceiling surfaces not only with acoustical and thermal advantages, but also an attractive carpet-like appearance that is available in 5 standard colors: black, gray, white, beige, and tan. A special feature of K13 is that matched PMS colors can be blended to meet any color specifications. The George R. Brown Convention Center in Houston, Texas is a prime example of the selection of colors and versatility offered by K13 spray-on systems. Over 550,000 square feet of ceiling area was sprayed with K13 to control high noise levels and reverberation. Specially matched royal blue K13 was sprayed 2 inches thick on the metal deck of the entire hall. The high acoustical absorption performance of K13 reduces noise levels and reverberation, noticeably improving the convention center. The second-floor auditorium, site of the 1988 presidential debates and the site of key functions for the 1992 Republican National Convention, used 2 inches of black K13, not only to control acoustics, but to match the color scheme and provide lighting control as well. K13 spray-on systems has proven itself in many other large convention facilities around the country. The Miami Beach Convention Center in Florida, the World Congress Center in Atlanta, Georgia, Hong Kong's Convention Center, and the Taj Mahal in Atlantic City, New Jersey are prime examples. K13 sprayed in black can create mood and atmosphere in addition to its acoustical advantages. Restaurants, auditoriums, anywhere light must be subdued and controlled is perfect for the application of black K13. In humid building environments, such as the large USF indoor pool, K13, along with the proper ventilation, prevents the formation of condensation on metal, concrete, and other surfaces. The pool facility at Natrona High School in Highland Heights, Pennsylvania, is another example of the use of K13 to provide thermal and acoustical control in a humid environment. Gymnasiums can also utilize K13 for the reduction of condensation as well as acoustics. Before the K13 product was sprayed in here, when it was pulled outside, we had a condensation problem. Water would, at some points, drip all over the floor. Since the K13 product has been put on the ceiling, we've had no problems with that whatsoever. K13 is also a popular replacement material in existing structures once asbestos insulation has been removed. Because it is spray applied, it can easily recover areas of any size or configuration that have been abated of asbestos. K13 exceeds the insulation, acoustic, and light reflective qualities of the removed asbestos. The U.S. Post Office in Providence, Rhode Island is a good example of a massive area where K13 was used to replace asbestos insulation.
K13 has been tested by a wide variety of independent testing laboratories for its fire, thermal, acoustical, and other properties. K13 also meets all major building codes. The multiple benefits of K13 can best be seen at the University of Colorado at Colorado Springs, where the versatility of K13 was used to improve several campus buildings. The gymnasium ceiling and walls were covered with white K13 for acoustical control and thermal enhancement. Black K13 was applied to the ceiling of the campus hall for acoustic and lighting control, while white K13 was used in the adjacent student union to brighten the area and create a pleasing appearance. These are just a few of the success stories of K13 spray-on systems. K13's economy, ease of application, thermal insulation, sound absorption, lighting control, and durable finished surface makes it a valuable and necessary component for new and renovated building projects alike. K13 has proven itself time and time again to be the application of choice for architects, building owners, school administrators, and contractors. It is applied by a network of trained, licensed contractors carefully selected by International Cellulose Corporation for their high professional standards and reliability. K13 spray-on systems, proven spray-on insulation products for your total construction requirements.